Let's the human evolution. So we all know that human was evolved from the you know chimpanzee, gorilla like apes. Okay, so we have not exact information. So based on the fossils and some remnants of human ancestors. Okay, so they're based on their skeleton by carbon dating and all those information which were gathered by uh, anthropologists and animal Pretna, scientists. Uh, so there is some idea, some idea of how human being was evolved from ape-like organisms. Anyway, let's see some salient features. This is uh, important topic. Uh, one question maybe ask we can expect from this. So anyway, it is very complex process to assess exactly how the evolution of human being. Okay, actually, it was not a linear process. Okay, it didn't occur in a linear manner. What does it mean? Means that so from A, B was formed, from B, C was formed, and so on. So not like this. Okay, so from A, something Z was formed, or from B, some, you know, some R was formed like this. So it was very complex process. So it didn't occur in a simple, linear fashion. Anyway, so but we can trace it by the evolution of primates. So primates అంటే మీకు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ అందులో మమ్మేలియాలో మీకు వస్తుంది. సో ప్రైమేట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఏప్స్, ఆల్ ది ఏప్స్. Okay, so apes and monkeys and human being, so they are called primates. So order Primata, so they are called primates. Anyway, but we can trace it by the evolution of primates like hominids. Okay, so distantly related primates to the human being, hominids, less closely related primates. Okay, so homos, okay, more closely related primates. There were hominids, hominids, and homos. So వీటి యొక్క సో ఎవల్యూషన్ బట్టి సో మెనీ బయోకెమికల్ అనాలిసిస్, డిఎన్ఏ అనాలిసిస్ బట్టి సో ఇవి మూడు మనకి క్లోజ్ ప్రైమేట్స్, క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ యానిమల్స్ అనేది ఒక ఐడియా అనేది వచ్చింది. సో ఎనీవే, about 15 million years ago, there lived hominids like Dryopithecus and Ramapithecus. Okay, the 15 million years పూర్వం. Okay, so ఇవి ఏంటి hominids like ఏంటి అవి Dryopithecus and Ramapithecus. Okay, so these are the names of the pre evolved human being or post evolved apes. ఓకే, సో అంటే ఇంకా అప్పటికి హ్యూమన్ ఫీచర్స్ కంప్లీట్ గా రాని ఏప్స్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే, సో దే ఆర్ వెరీ డిస్టెంట్ రిలేటెడ్ primates to the human being. So their features were like they were hairy. That means they contain still
hares like apes. They walked like gorillas. That means so 4 legs. Okay. So and chimpanzees. అంటే అవి కొంతవరకు అప్పుడప్పుడే హ్యాండ్ ఇంకా కంప్లీట్ గా వాడట్లేదు. ఇవి డ్రైయోపిథికస్ అండ్ రామోపిథికస్. సో డ్రైయోపిథికస్ వాజ్ మోర్ ఏప్ లైక్ యానిమల్. రామాపిథికస్ వాజ్ మోర్ మ్యాన్ లైక్. అంటే ఈ రెండిట్లో ఏది కొంచెం హ్యూమన్ లైక్ ఉంటుంది అని అంటే సో రామాపిథికస్. అంటే సో మనం వీ కెన్ డ్రా ద లైన్. డ్రైయోపిథికస్ వాజ్ ఫస్ట్ ancestor related ape to the human being, and then Ramapithecus. Anyway, so about 3 to 4 million years ago, man-like primates, so they are called hominids. Man-like primates, they are called hominids, walked in ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికా. మనకు దొరికినటువంటి ఫాజిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం హోమినిడ్స్ అనేవి యునో టాంజానియా ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్. సో దే అపియర్డ్ their fossils to be precise. Hominids like Australopithecus and Homo habilis. ఓకే. సో ఇవి హోమినిడ్స్ అని అంటే హోమినిడే అని అర్థం. ఓకే. హోమినిడే ఆర్డర్, సారీ సబ్ ఆర్డర్ ఆర్ సూపర్ సబ్ ఆర్డర్ belonging animals. Okay, their fossils were appeared at the period of 3 to 4 million years. ఓకే. సో అంటే దాదాపు 15 మిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి 3 to 4 మిలియన్ ఇయర్స్ వరకు దాదాపు వీటి యొక్క ఫాజిల్స్ ఎక్కువ కనబడ్డాయి. సో 3 to 4 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూసినామా అంటే లేదు. సో ది paleontologists they dig the earth layers. ఒక్కొక్క లేయర్ కి ఒక ఏజ్ ఇస్తారు కార్బన్ డేటింగ్ ని బట్టి. సో అట్లా తవ్వుతూ వెళ్తున్న కొద్దీ ఈ లేయర్స్ దగ్గర 3 to 4 మిలియన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నటువంటి ఎర్త్ లేయర్ దగ్గర ఈ ఫాజిల్స్ హోమినిడ్స్ యొక్క ఫాజిల్స్ కనబడ్డాయని అర్థం. అది కూడా ఎక్కడ టాంజానియా కంట్రీలో కనబడ్డాయి. సో బట్ ఫీచర్స్ ఏంటి? దే వర్ 4 feet tall, walked upright. Hominids were first man-like apes, so which walked upright. సో ఇక్కడి వరకు బెంట్ ఉండేది. ఓకే. మీరు ఏదైనా సినిమాలు చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే. కొంత వంగి నడుస్తుంటాయి. చింపాంజీస్, గొరిల్లాస్ కంప్లీట్ గా నిలబడలేదు. ఓకే. ఈవెన్ దో దే ఆర్ డెవలప్డ్, బట్ కొంత బెంట్ అనేది ఉంటుంది. బట్ హోమినిడ్స్ వర్ ది ఫస్ట్ వాక్డ్ అప్రైట్ ప్రైమేట్స్. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆల్మోస్ట్ 2 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో ఆ హోమినిడ్స్ లో ముఖ్యంగా మనకి ఆస్ట్రలోపిథెకస్ యొక్క ఫాజిల్ అనేది ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో మనకు అవైలబుల్ దొరకడం జరిగింది. సో సింపుల్ గా మనం దాన్ని డైరెక్ట్ ఇట్లా చెప్పుకుంటాం. అబౌట్ 2 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో థర్డ్ స్టేజ్ ఆస్ట్రలోపిథెకస్ లివ్డ్ ఇన్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ లో ఆస్ట్రలోపిథెకస్ యొక్క అదొక స్టేజ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆస్ట్రలోపిథెకస్. ఆ స్టేజ్ యొక్క ఫాజిల్స్ వి ఫౌండ్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్. అండ్ ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లైక్ ఓకే organism or mammal is Homo habilis. Homo habilis. So same, almost more or less about 2 million years ago was found. Okay. So they're based on the tools available there. Okay. So and their teeth, skeleton, and facial appearance of the skeletal. So they found that they are hunters with sharp stone tools, and they are not carnivores, they are
ఫ్రూగివోరస్. అవి ఫ్రూగివోరస్ అంటే ఫ్రూట్ ఈటింగ్. ఫ్రూట్ ఈటర్స్ ఇవన్నీ మళ్ళీ వస్తాయి. ఎనీవే, సో they were the first Homo habilis was the first human being like organism, mm, who was appeared at about 2 million years ago. So they were hunters. They used sharp stone tools, but they're still uh, uh, but they are the vegetarians or frugivorous. And you remember this, their cranial capacity, that means almost brain size and okay, 650 to 800 cubic centimeters. Okay, so fossils discovered in Java in 1891 revealed next stage. So this is East African. Okay, next stage ఏంటి అంటే ఫిఫ్త్ వన్ is Homo erectus. సో అంటే 1.5 million years పీరియడ్ లేయర్స్ లో మనకి ఈ యొక్క ఫాజిల్స్ ఆఫ్ జావా మ్యాన్ అని కూడా అంటాం. సో హోమో ఎరెక్టస్ అనే ఒక నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫాజిల్స్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ 1891 జావాలో. అంటే మేబీ ది ఇండోనేషియన్ what we call the island. So then its cranial capacity was 900 cc. అంటే ఇంకొంచెం పెద్ద కాదు. అండ్ సో దే it was a meat eater carnivorous animal. So Homo erectus and Homo ergastus were the stages of human being who left the Africa first. సో మనకు ఆల్మోస్ట్ అందరికి మనకు కామన్ గా అందరికి తెలిసిన విషయమే. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫస్ట్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఆఫ్రికా. ఓకే, అక్కడి నుంచి సో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఆఫ్రికా నుంచి వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయ్యి, ఓకే, ఈవెన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ కావచ్చు, యూరోప్ కావచ్చు, చైనీస్ ఏరియా కావచ్చు, ఓకే, ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, రకరకాల కాంటినెంట్స్కి వాళ్ళు వలస వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. సో హోమో ఎరెక్టస్ అండ్ హోమో ఎర్గాస్టస్, దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేజెస్. సో దే వర్ ది ఫస్ట్ టు లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ ది ఆఫ్రికా. అండ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ హోమో నియాండర్తలెన్సిస్. Okay, about 1 lakh to 40,000 years ago. So he lived. This stage was lived about 1 lakh to 40,000 years ago. They used hides to protect body like caves or not. And this is very important. I don't know. The questions are asked. Which stage of human being? Okay, burials. అంటే క్రిమేషన్ చేయడం అనమాట, చనిపోయిన వారిని సో నేలలో పాతి పెట్టడం, రైట్? సో హోమో నియాండర్తలెన్సిస్ వాజ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హూ బరీడ్ దేర్ డెడ్ పీపుల్. ఓకే, సో అండ్ దే ఆల్సో కేవ్ టెల్లర్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సో ఎండ నుంచి వర్షం నుంచి రక్షించుకోవడానికి కొన్ని హైట్స్ వాళ్ళు వాడడం జరిగింది. ఓకే, సో అండ్ అబౌట్ 75 to 10,000 years ago, సో దే లివ్ అప్ టు, అంటే అక్కడి వరకు వీళ్ళ యొక్క ఫాజిల్స్ అనేటువంటివి సారీ ఇన్ ఐస్ ఏజ్, దట్ ఈస్ 75,000 to 10,000 years ago. Okay, so modern Homo sapiens aroused. ఐస్ ఏజ్ పీరియడ్ టైంలో మనం ఇప్పుడు మన స్టేజ్ ఏదైతుందో
అంటే దాదాపు 75,000 సంవత్సరాల నుంచి 10,000 ఇయర్స్ మధ్యలో మోడర్న్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క స్కెలిటన్స్ అనేటువంటివి మనకు ఆఫ్రికాలో చాలా లభించినవి. అండ్ మూడు అక్రాస్ కాంటినెంట్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఏది హోమో ఎరెక్టస్. యా, సో హోమో ఎరెక్టస్ నుంచి స్లోగా స్టార్ట్ అయింది. బట్ హోమో సేపియన్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు మేబీ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్, ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ షెల్టర్, ఓకే, సో మేబీ హార్ష్ క్లైమేట్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, రీజన్ వాజ్ నాట్ క్లియర్. ఓకే, సో హోమో సీక్వెన్స్ వాజ్ ది స్టేజ్, లాస్ట్ స్టేజ్, ఓకే, హూ లెఫ్ట్ ది ఆఫ్రికా అండ్ మూవ్ అక్రాస్ ది కాంటినెంట్స్. అంటే అన్ని రకాల ఆల్ 7 కాంటినెంట్స్ మూవ్ అవడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏషియాకి వచ్చారు, తర్వాత యూరప్కి వచ్చారు. ఓకే, అండ్ డెవలప్ ఇంటూ డిస్టింక్ట్ రేసెస్, యు రిమెంబర్. సో ఈ హోమోసేపియన్స్ అనే ఈ యొక్క స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో నేను మొన్నే చెప్పాను. సో మనకి ఈస్ట్ ఏషియన్స్ ఉంటారు, మంగోలియన్స్, మంగోల్ ఫేస్, ఆల్ ది చైనీస్, జపనీస్, ఇండోనేషియన్స్, మలేషియన్స్. ఓకే, సో వాళ్ళ ఫేసెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కొరియన్స్, మంగోలియన్స్, అందరి కళ్ళు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఈస్ట్ ఏషియా. ఓకే, తర్వాత సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అంటే ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ మొత్తం వస్తుంది. ఇండియా, పాకిస్తాన్, వాట్ వి కాల్ ది నేపాల్, అండ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అవర్ సదరన్ రీజన్స్ ఆల్సో, like Sri Lanka, Maldives, and all those. Okay, so anyway, Homo sapien first moved to Asia, and later they moved to Europe, and so on. వాళ్ళు ఇక్కడికి ఈ కాంటినెంట్స్ కి మూవ్ అయిన తర్వాత ఆయా ప్లేసెస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ క్లైమేట్ కి అనుగుణంగా, ఓకే, వాళ్ళ జీన్ కంపోజిషన్ కొద్దిగా చేంజెస్ గా అయ్యి, ఓకే, ఇప్పుడు మనం యూరోపియన్ మ్యాన్ ని చూసినట్లయితే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ మ్యాన్ అంటే ఇండియన్ మ్యాన్, యూరోపియన్ మ్యాన్ ఫేసెస్ సిమిలర్ గా ఉన్నప్పటికీ అక్కడ ఉండేటువంటి కోల్డ్ క్లైమేట్స్ వల్ల దే ఆర్ లైక్ ఆల్బినోస్. Okay, if they are darker skin, if they have darker skin, they look like Southeast Asians. Anyway, so based on their environment, their facial features changed, and they have changed into different races. Okay, Caucasian అని రకరకాల స్టేజెస్ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ రేసెస్. మనం క్లియర్గా మనం వాళ్ళని చూడగానే వీళ్ళు ఏ ఏరియా వాళ్ళని చెప్పగలుగుతాం. హ్యూమన్ బీయింగ్లోనే రకరకాల తెగలు అనేటువంటి మనం ఫామ్ అయింది. ఎర్లీ మోడర్న్ హ్యూమన్స్ ఆఫ్ యూరోప్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మల్లీ కాల్డ్ యాజ్ క్రో-మాగ్నన్ మ్యాన్. అంటే హోమోసేపియన్లోనే యూరోప్లోకి రీచ్ అయినటువంటి ఎర్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ని క్రో-మాగ్నన్ మ్యాన్ అని పిలిచేవారు. ఈజ్ నోన్ ఫర్ దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇవి ఇందాక కేవ్ డ్వెల్లింగ్ అండ్ బరియల్స్, ఓకే, కేవ్ పెయింటింగ్స్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు? క్రో-మాగ్నన్. సి ఫర్ సి అట్లా గుర్తుంచుకోండి. క్రో-మాగ్నన్ మ్యాన్, కేవ్ పెయింటింగ్స్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో అగ్రికల్చర్ ఎప్పుడు ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయింది, పర్టికులర్ ఈ పర్సన్ అని మనకు తెలియదు, బట్ సో ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయిందంటే అరౌండ్ 10,000 10K years ago. Okay, so the agriculture was started about 10,000 years ago. Then human settlements started. ఇది ఒక సీక్వెన్స్ మనకి ఒక్కసారి నేను చూపిస్తాను. ఒక నిమిషం. కాంటినెంట్స్, యా, బరీడ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళు కొన్ని బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ప్లేసెస్లో వాళ్ళు దే యూజ్ టు హైడ్. దెన్ బరియల్,
సీక్వెన్స్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. తర్వాత ఏంటి అంటే సో కేవ్ పెయింటింగ్స్, తర్వాత అగ్రికల్చర్, తర్వాత హ్యూమన్ సెటిల్, ఈ సీక్వెన్స్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోపిలియోపిథెకస్ అని రకరకాల స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏవైతే 7 స్టేజెస్ చూసినామో అవి ఇంపార్టెంట్ స్టేజెస్. వాటి నుంచే డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ మెయిన్ స్టేజెస్ అనేటువంటి ఫామ్ అయినాయి. ఆ రకంగా వాటిని మనం ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్గా ఐడెంటిఫై చేసినాం. ఓకే, అబౌట్ 18 million years ago, okay, there was another stage called Propiliopithecus. Okay, so these are the stages. So hominids, Dryopithecus. So then another hominid, Ramapithecus, and then hominid, Australopithecus, and Homo. So all these are homos. Remaining all these are homos. Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, తర్వాత Homo sapiens. Okay, so these are the stages of human evolution. So more or less 7. Okay. More or less these are no, just wait. Yeah. So these are the 7 important stages we should remember. So, yeah, so Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, modern Homo sapiens. So this is very చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి దాని సినాప్సిస్ అన్నమాట. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇది కంపల్సరిగా పర్టికులర్లీ ఫర్ సెట్ అండ్ నెట్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో ఒక క్వశ్చన్ నెట్లో కంపల్సరీ అడుగుతుంటారు జనరల్గా. సెట్లో కూడా అడిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది, రైట్? సో మనం క్వశ్చన్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఐ విల్ లెట్ యూ నో. So this is about the evolution. With this, evolution is completed, and I'm going to start a new topic. Just wait.